Друзья, всем привет! С вами ваш Balabol Николай Свиридов. Это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем балаболить про айтишку без стереотипов. И сегодняшний ролик у нас будет не вполне стандартным. Это будет проведение собеседования. Однако собеседовать буду не я, а собеседовать будут меня. И собеседовать меня будет рекрутер на позицию Developer Advocate. Это такая специальная позиция, которая внутри компании отвечает за продвижение идей компании на внешнем рынке, взаимодействие с заказчиками во время проведения конференции, всего остального. То есть это такой тамада, но при этом с очень хорошими техническими навыками и со свободным английским превосходным языком. Я скажу, что это вакансия моей мечты. Я рассчитываю, что в диапазоне 7 лет я смогу попасть на эту вакансию. Я дойду до уровня вообще свободного владения английским языком, и при этом технические навыки мои будут настолько мощными, что меня будут с руками и ногами отрывать в любую подобную компанию. Так вот, это моя мечта, и мечта лежит где-то в загашнике. При этом все вы знаете то, что не так давно я находился в активном поиске работы, и у меня на LinkedIn висел ошейник с вот этой зеленой надписью Open to Work. Так вот, и периодически ко мне захаживают ребята, компании, различного рода люди для того, чтобы предложить интеграцию, публиковаться на их площадках и так далее и тому подобное, сотрудничество, коллаборацию, в общем, много всяких опций. И в 90% случаев это инфо-цыгане, которых я отправляю просто лесом. Говорю, спасибо, не надо. К сожалению, это так. Однако периодически попадаются действительно хорошие компании, хорошие ребята, которые готовы предлагать что-то, что поможет нашему с вами сообществу. Потому что периодически вы задаете вопросы, а где вот это вот брать, где вот это вот делать, кто может такие услуги оказывать то есть что-то такое, что может действительно решить наши боли. Поскольку сами мы их закрыть не можем, я тоже не могу в этом помочь, поскольку у меня нет экспертизы такой. И что произошло? Несколько недель назад ко мне пришли ребята из компании Agile, Fluent. Они написали мне в LinkedIn. Написали не они все сразу, а написал их представитель. И мне было предложено, поскольку я находился тогда в активном поиске работы, воспользоваться одной из услуг, которые предоставляет компания Agile Fluent, и потом написать об этом пост в линке. Что было дальше, как говорится? К тому моменту так получилось, что я уже получил на руки оффер и принял его, то есть пришла пора снимать ошейник со страницы в линке. Но, тем не менее, я ребятам не стал говорить, я им сказал, что я работу уже нашел, но я предложил им следующий формат. Я думаю, вы уже догадываетесь, какой. Я увидел, что среди перечня их услуг компания сама по себе занимается подготовкой к проведению собеседований, проведению собеседований, различный спектр услуг по составлению резюме, в зависимости от того, в какую страну вы хотите попасть, в какую компанию, на какую должность. И я сказал, ребят, все классно, но с линком это что-то не очень прикольная история. Давайте попробуем записать наше мок-интервью на видео, чтобы я мог показать своим ребятам. И дальше они уже принимали решение вообще, стоит к вам идти на это мок-интервью, не стоит идти. И чтобы вы видели, так сказать, товар лицом. Я сказал, что работу я уже нашел, спасибо, но давайте проведем такой формат. Ребята не отказались, ребята от меня не сбежали и согласились как на проведение мок-интервью, так и на то, что его можно будет записать. Поэтому сегодня вашему вниманию предлагается длинное видео о том, как я пытаюсь на мок-интервью убедить рекрутера в том, что я достойный кандидат на позицию девелопер-адвоката. Предварительно мной было скинуто профиль вот этой вакансии, на которой я собираюсь идти, мое резюме. И что из этого получилось, смотрите сами. Собеседование на английском языке в исполнении Николая Свиридова. Надеюсь, что вам понравится. Друзья, приятного просмотра. Ребята, всем привет! С вами снова Николай Свиридов, ваш IT-Balabol. И сегодня у нас очень необычное видео. Вы часто спрашиваете, а как у нас проходит... У нас, у айтишников, проходят интервью на английском языке.
И так уж сложилось, что ко мне зашли замечательные ребята из Agile, Fluent с предложением протестировать одну из их услуг, и там был довольно длинный список того, чем могут ребята помочь. Вот я решил выбрать такую историю с мок-собеседованием на английском языке. Сегодня мне в этом помогает несравненная Надежда, которая в данный момент находится в Италии. И, Надь, что сегодня нас ждет? Так, да, давайте я сначала представлюсь. Меня зовут Надежда Трушкевич, я эксперт Agile Fluent, я сертифицированный карьерный консультант, я HR с опытом 15 лет работы в международных компаниях, я работала в 3 разных индустриях, и в технологической компании, и в FMCG-компании, и в фармацевтической компании. А также после выхода из корпорации 2 года со стороны кадровых агентств погружалась в IT-рекрутмент, соответственно, во всю эту тему, так как считаю, что это более такое быстрое всестороннее погружение, чем работа в какой-то одной компании. А в Agile Fluent я веду разные продукты, один из которых это как раз-таки мок-интервью, это симуляция собеседования. Мы обычно просим у клиента резюме и вакансию, на которую у него предполагается интервью настоящее, либо пример вакансии, на которой ему интересно было бы потенциально проходить собеседование. И, соответственно, ведем симуляционное интервью применительно именно этой компании, этой позиции. Вот, интервью больше софтовое, это не хард, не техническое собеседование, это те первичные этапы, которые необходимо пройти для того, чтобы добраться до технического интервью, до оценки технических скиллов, которые все кандидаты проходят на первых этапах взаимодействия с компанией. Вот. То есть Отлично. Это вопросы о мотивации, о причинах поиска работы и так далее, и так далее. Отлично, просто превосходно. И мы же сегодня рассмотрим ту вакансию, которую я тебе прислал. Да. Вот знаешь, у меня такие чувства, что я, черт подери, я прям рожден для этой вакансии. Вот прям вот попадание во многих моментах. Мне тоже так показалось, на самом деле, когда я прочитал. Спасибо, что ты так думаешь. Что ж, тогда, в принципе, мы можем пойти по нашей стандартной схеме, уже начать. Да. Вот, я тогда еще раз по таймингу немножечко напомню. Мы постараемся основное пул вопросов разобрать за 40-45 минут и оставшееся время посвятить обратной связи и разбору ответов. Хорошо. Вот. Okay, let's start our interview. Nikolai, nice to meet you. How are you? Nice to meet you. I'm fine, thank you. What about you? I'm fine too. Thank you. So, tell me about yourself, please. So I'm a former biomedical engineer, and I was working in biomedical engineering for 5 years. I had been graduated from Biomon Technical Moscow State University as a biomedical engineer, and after 5 years of working in that field, I understood that I want to switch into IT, and now I'm a backend programmer with more than 4 years of experience in that field. And I live in Turkey right now, and my hobbies, it's YouTube blogging. I enjoy to interact with my subscribers. I enjoy to create some sort of educational programs and videos, and participate in some sort of streams about Python and IT. And I have my own community with my subscribers, to whom I always repeat that English is a very important skill in their life. And my dream to find a job in some company where I can realize myself as a good technician and as a person who speaks English proficiency, let me say. So in 5 words, I think this is it. Okay, thank you. And why are you looking for a job now? Because I'm downsizing in my company right now. My company has some sort of financial problems, so that's why they proposed to lay off. Okay, and why do you work in your specialty? Why did you decide to become software engineer? I started to find it. I started my way to IT specialty
from the threshold that I don't know in which original field I want to come, and I thought about QA manual, about data engineering, about machine learning, and about backend, of course. But day by day, when I found my first job, it was a job in Rambler company, and I was some sort of data engineer. I understood that I want to be creator of some products, not some sort of data processing products, but some sort of widespread products, web services, some sort of maybe websites, or some sort of, let me say, I want to be a creator of everything. And I think that backend, it's much more reliable for me. And if you're talking about, for example, machine learning, I understood that it could be hard for me because I should be in good relations with math. So that's why I decided to find my way in backend engineering. And after 3.5 months of working in Rambler company, I decided to plunge into backend engineering. Mm-hmm. Can you describe, please, briefly your full career history? What companies, positions, achievements? Okay, my first company, it was a Rambler company, and according to my responsibility, I did a lot of let me say scripts tasks. I created some sort of scripts to data processing, data analyzing, and there were not so many interesting tasks because it was small team with only 2 programmers, and we had no code review, we had no tests, and it was let me say bad side of that job. But I really appreciated my first team because they created baseline in me for future research of myself and future developing of my career. And after 3.5 months, I found my second company. It was Don't Click, and I was working After 3 months. After 3.5, yeah. And I changed my field of interest into backend development, and I had been working for DomClick for almost 3 years, I think 2 years and 10 months. And I started as a junior backend engineer, and my final position, I was technical lead of one of the biggest and core team, let me say, of DomClick and infrastructure. And during my experience in DomClick, I solved a lot of interesting and difficult tasks, preferably and mostly I solved some moments, created some services for searching some sort of offers for our clients. So DomClick, it's a company who proposed some solutions to our customers about buying real estate or renting real estate. And I was responsible for a searching team, and I made so my personal achievements were in creation some new critical services, searching services. I developed onboarding procedure, which had been proposed to my boss as a golden standard, and they approved it, they accept it, and now onboarding procedure in my tribe, my former tribe of DomClick, they use my onboarding procedure. I conducted internship program for young programmers, let me say, and we got 7 persons. I invented home task for them. I conducted more than 40 job interviews for
interns and more than 20 interviews for regular engineers, middle level and senior level with other of my colleagues. And I had been granted by CEO of DomClick as a special diploma of honor for my efforts. And that was a good time for me. And I think that I've never went out from DomClick, if not the ending of February of last year. And I decided to change company because me and my wife, we thought about living abroad, and we decided that we need to change our country. And I found a rival company for which I worked till March, till I think February, till February of this year. And a rival company, it's a company who is a manufacturer who manufactures electrical transport, and I got a position there as a software engineer, backend software engineer in cloud platform. We developed cloud solutions for our transport, and the main idea there was that we need to build some sort of communication core, that one service could be in interaction with some devices, with some cars, I don't know, helicopters, etc. And I solved. I didn't work too much for Arrival. It was only 10 months, but even according to this short period, I increased coverage of tests coverage for projects up to 80%. And the level of coverage when I came to Arrival was, I think, maybe 15%, and it led us to decreasing of bugs numbers, I think 50% after increasing coverage. And I fully rewrote 2K services. And according to difficult situation in company because of relocation their office from Russia to Georgia, I was under responsible of technical leadership again of the team for a short period of time, because a lot of colleagues, they left the company. And I was, let me say that in few moments I was like a recruiter specialist, because according to my social networks, according to my LinkedIn, I wrote a lot of posts about my current company, that Arrival, it's very good company. And a lot of people in LinkedIn, they send me messages that they want to join us. And I joined maybe five persons as referrals to Arrival. So, and I understand that in that company I used my soft skills a lot. So, and this is it, I think, for now. Yes, it's very interesting. Thank you so much. And could you please explain why are the best fit for our role of developer advocate? So it's interesting story, because I've never thought that I could find this type of position which combines inside itself very different areas of my life. As I told you before, I'm very excited in creation some sort of videos on my YouTube channel, and my childhood dream was being a film director, and I really enjoy to mount videos, to make some educational content. Furthermore, I can say that I'm a Python teacher, and always I have some groups of students with whom I
with a permanent interaction about Python, about new technologies, and I share my expertise and I share my thoughts, my ideas, my knowledge, and I really enjoy of that. According to my experience in biomedical engineer, I had been involved into some sort of service processes, for example, help desk, and some sort of phone calls to my customers, and I experienced person with interaction with let me say conflict customers. I understand how to handle conflicts with the customer, and I miss these moments of my life, of my previous job so much, because according to my current activity, according to development, I understand that I want to interact with people much more than I have in my life nowadays. And of course, I really enjoy to write some lines of code, and I'm really interested in different areas, not only in backend right now. I want to spread my I want to spread my attention for machine learning, for data science, etc., and front end too, just because I have 4 years of experience in backend. And I think when I found this type of vacancy, I understood that, wow, this is my opportunity to test, to try everything. And according to requirements, I found there that you should improve your programming skills as a writing code every day, for example. And for me, it's quite the same what I do after my primary job. And I understand that, okay, programming, blogging, event leading, teaching, customer interaction. Wow, I'm an ideal candidacy for that. So that's why I understood that this is top 1 position for me, and I understand that even not now, but I want to be the most annoying person in their lives. I want to reach this peak of this mountain. Okay, thank you so much for this answer. And tell me please about your weaknesses and strengths. Okay, let's try about weaknesses. I think that my weakness it's that I don't want to talk about my weakness because I don't know what I can say about that. But about my some good qualities, it's about my soft skills. It's about my communication skills, because I can build, I can find attitude to even to very difficult and conflict person. I understand how to get information from, okay, not from person. If I don't know how to solve my task, I could be an annoying person, and okay, I don't know how to solve it, but I found somebody who helped solve this task for me. Okay, and let's go back to weaknesses. I think that my weakness, it could be that I want to be in several fields, in several tasks in one moment. Not tasks, but let me say that I'm multi-field person. I want to create videos, I want to write some lines of code, but according to this vacancy, I understand that it sounds like good quality, not bad, because according to my development experience, sometimes I got distracted because some new idea in my mind. For example, I write some lines of code and then I change my mood to some melancholic, and I found, wow, it could be a good idea to record this type of video. And after that, I took my notebook and write down some remarks there. And sometimes it could be hard to concentrate to my technical task. But according to this vacancy, I think it's more good quality. What else? I prefer to not prefer. I know that
I'm a sincere person and I can be a magnet for other sincere persons, and I created a lot of good interactions between two good people, and we created a lot of side products. For example, me and my students, when I got some sort of cooperation with one of very famous school, and I disrespect that school, but according to my experience as a teacher there, I found a lot of very good people there, and we have our conversation even right now, and some of them became my friends, and I know where I can find good specialists. For example, when my boss from Domplic asked me about, hey, maybe you have some sort of good Python developer, I called my ex-student that, hey, man, it's your time. You should try. And I understand that I'm under responsibility whom I ask to join in the face of my boss, and I'm absolutely sure that quality of that person whom I asked to join to our team, it's not so that that person can handle with our tasks. This is it. Okay, thank you. And how do you see your further professional development? How I consider myself, you mean? Your further professional development. Imagine you joined our company in this role, in this position, and then your further professional development. How do you see? Maybe could you repeat, maybe rephrase it further? You mean if I got the position of developer advocate, what should I do? Your future professional plans. Okay, my future professional plans. If I don't get this position, I think I supposed to work as a Python backend developer further and collect more experience in recent years. And I understand that I need to improve my English speaking, writing, okay, I have no problems with listening. I want to work with my pronunciation, with my vocabulary, with my interaction in English. And of course, I want to collect more and more technical experience. I have some sort of courses right now in front-end development and DevOps. I really enjoy DevOps because I think that the future, that a future of each backend developer, it's some sort of SRE, software engineer, as a wide meaning of that word. So you should not only write your code, you should be able to deploy it, you should know how to test it, not only unit tests, integrational tests too. You should be responsible for total CI/CD pipelines, let me say, in development. So I think that if I don't get this position of Python advocate right now, I will increase my chances to get this in future by collection technician experience and improve my English skills. Okay, thank you. What do you dislike about your job? Are there some things which demotivate you? Writing big amount of unit tests, because sometimes when you got a new project, you found that there could be zero coverage. And I enjoy tests as an instrument of decreasing bug level. But when you come to projects with zero coverage, you understand that you need to make monkey work, because you need copy paste, and try to rewrite some tiny lines of code. And when I worked for Arrival, I got this type of experience several times, and it's exhaustible for me. I told to my technical lead that moment that, hey, please, Ivan, I don't want to do it anymore. I need a break, and please give me another task. And he told me, yes, of course, and he took my task and finished it instead of mine. What else?
I hate when I hate work in teams where people don't care about tests and where people don't care about writing some sort of documentation. I understand how to work with Scrum methodology, and I think that some people don't understand the meaning of Scrum methodology. They try to say that, hey, product is much more valuable than documentation, but you should understand that there are several borders and several limits. Okay, your product should work, but you shouldn't don't give a bad word to documentation, let me say. And you should at least once per, I don't know, once per month, you should refresh your documentation and care about that. And it's very hard for me to work with this type of people. And for me, it's could be difficult if I have mutual misunderstanding with the business unit, because sometimes I worked under pressure in my former companies, when business unit came to me and they tried to force me to get responsible for some sort of terms, some sort of deadlines. And I understood sometimes, okay, I evaluate this and I estimated this task as 5 days, for example. I understand that it's tremendous work, but my business unit, they want me to do that. They wanted me to do that in 3 days, and it was very hard to explain why I cannot to do that in 3 days. I can do that only in 5 days. And for me, it's hard, not when I am under pressure, when this pressure again and again, so when it's instant pressure. And can you please describe a situation when you had to give feedback to someone and that person was not accepting of it? Okay. So I told to business unit that I'm under pressure and I don't want to work this type of management. And my product owner told me that business is the head of our business unit. It's the head of our business, and it's very important to solve that. So it was like counter feedback. And when I got this type of situation, I'm always try to calculate, and I always took my notebook and try to write down that, okay, man, I can do whatever you want for 3 days, but then we shouldn't do tests. We shouldn't do some sort of other preparations. And then if you want to get, I'm ready to finish this task in these ranges, but all of extra responsible, it's up to you. You should take it, and if you take it, I will do that. Or just listen me and let's talk with you. And I'm not a person who just force my ideas. I understand that maybe I cannot to see something, and maybe a person from that side, he has some arguments to prove me that he is right. And I understand that no matter which ideology, which ideas we have in our mind, I understand that we are a team, and our business estimates us as a team, not only developers, not only business units. And this is my credo. I always repeat to my business units and other of my colleagues, hey guys, I understand that you want to make it as fast as it could be, but please be sure that we are in one place and we are in one ship, let me say, and let's trust to each other. And
I understand that if somebody don't get my feedback, step number one, it's try to describe my opinion without aggression, without any negative emotions. Of course, I understand that during our sprint, we have this sort of ceremony as retrospective, and we discussed these moments on our retrospective without names. Okay, I can say that abstractly we have this type of situation. What do you think about that? Should we continue to do that, or we should not to do that anymore? And I always listen my team. I always listen other people. And when we have when problem if problem don't solve hadn't been solved, then it's times sometimes it's possible that you can ask your boss to join to our retro, or to join to I have a just conversation with my boss, and then I can say that, hey, we have some sort of problem this type, please maybe you can help me with solving from place of your position. Maybe you can speak with his boss. Okay, I've never told this type of sentence that you should do blah blah blah. You should go to his boss and explain him that I cannot solve this task in 3 days. But I know that if I had this type of situation, it's always would some sort of my boss go to the boss of other person, and after that, in prevail number of situations, okay, in all situations, conflicts come to deadlock, let me say, and because one of that boss got responsible for result, mine or his or her boss. Okay. Okay, thank you. But to summarize, did you have any conflicts in your previous job? Yeah, sure. Of course, I know that it's impossible to was like $100, and I think you want to ask me how I solved these conflicts. Yes. Yes. Same way. I'm always based on standards of company, because when we try to solve some sort of task and when we try to work as just people according to standards, if you have some sort of conflict, which conflict it could be? Number one, it's about discipline. If you have some sort of conflicts about discipline, you can ask guy that, okay, please, I don't want you to come late to our meeting, but first of all, I always ask about some problems of that person. Maybe he has difficult period in his life. And I just ask, hey, how are you? Sincerely, how are you? Maybe you have some problems. Maybe I could help you. Maybe I could cover your responsible. Just ask me. Maybe it's better to get some days off to solve your problem. If not, if everything is okay, then I just ask that person not to force, like, you should come in time. I just try to describe firstly the problem and my pain, that, hey man, please, we came today in time, and all of us, we had been waiting for you for 10 minutes, and during our meeting, it was a meeting with my boss and your boss, and just have a look, you waste not 10 minutes of your delay of your late, but you waste your 10 minutes multiple for number of persons who were on that meeting. So what do you think? And then I can ask this type of question: Would you mind if I ask you to come in time? Please try to do that. And if it
and then if this situation continue, then I ask about maybe you need some help to manage your time. Maybe we need to book 10 minutes later your meeting, and then you come to in time. And of course, if conflicts, so sometimes it's impossible to solve some sort of conflicts, and then you escalate it to your boss, but only after these stages. I never go directly to my boss and say something, hey, he's a bad guy. Sometimes, as I told you, I have some sort of conflicts with my business, and then I try to explain why I cannot solve this task in 3 days, but I can solve it only in 5 days because of that, because of this, we need more resources. And I always try to show that, hey man, we are one team, not different team, that developers and business, we are a single solid team, please. And I always use this, okay, and I'm a lucky guy because all of my experiences, it was, I think, the best teams in all over the company. And that's why I always used this phrase that, hey, man, we are the best team and we should keep this mark, keep this level of quality. Please help me. Please help. If we solve this task in 3 days, after that we could get disaster, let me say. And we shouldn't do that. We should the best. And I highlight these risks. Please, you should evaluate it. You should estimate it. And then we can discuss it later. Sometimes I understand that anyway, it should be escalated to my boss. And sometimes I understand that it's about politicians. Sometimes my boss came to me and said that you shouldn't accept this task, no matter what happened from business side. You shouldn't accept this side. You shouldn't accept this task. And then I understand that, okay, this is very unique and exclusive situation. I don't know what happened there on the top of company, but I understand that I have my boss and my company built this matrix structure of my team, so that we are solid single team, but we have different bosses. And I understand that, okay, this is a situation when I should be involved into conflict, and I should open my soul, my charisma, and do whatever I want to decrease this conflict. So try to do that without any forcing, without any bad emotions, without any nervous. And of course, I've never discussed this with my colleagues. So because it's our secret between me and my boss. Okay, I see. And speaking about teamwork, what do you think are the best and the worst parts of working in a team environment? The worst, I think, it's when you are single developer in your team, because you cannot be revised by others. I hate when people in team don't. Okay, I don't hate. I cannot say that I hate it, but if you're talking about environment, I don't like when people don't share their thoughts about quality of job of each other. I don't mean that it's about names. It's about quality of entire team, and I hate toxics. I don't want to work with toxic people, and I think that that's not my team. If I find somebody as a toxic in my team, I don't want to work in the team. I understand that toxics could be very high experience person, and I understand that they could give a lot of benefits to company, but I understand that absolutely no chances. I'm a guy with open mind, with a sincere interaction, and let me say, for me, it's much more important to support somebody, even if somebody mistaken. And this is it. But
in general, if we're talking about teamwork, what I don't like when I'm single developer. The second one, when nobody check your pull requests and care about tests. Number three, it's about big teams. I don't like to work in teams more than 7 or 8 people, because it's hard to be managed, it's hard to interact with other people, and you should delegate your tasks in your team, and all of your schedule looks like monolith with meetings, even if you technical lead, because I know that technical leads should solve architecture question, should write some lines of code, but according to my some of my experience, I had this period of time when in my team there were 20 persons and 7 of them were backenders, and it was very hard. So this is it. But after all what I said, I 95% in general, I enjoy to work in team, because it's about interaction, it's about networking, and I understand that this is a way to create the best products ever. Okay. And how do you keep your knowledge current in your profession? Knowledge current in my profession, you mean which courses do I use to improve my skills, or update? Yes. Okay. So first of all, my main experience is because of my job, and that I solved a lot of tasks there. Furthermore, as a Python teacher, I always understand that I should be highly prepared to my next lection, because a lot of my students, they have some sort of questions to me about Python, about other sides of technologies, and I understand that I need to make wider my technical worldviews, and that's why I bought a lot of courses at Udemy, at Coursera one day, and I booked my place for 2 extra courses as a DevOps engineer and front end. I understand that I cannot cover everything, but as a good supportion, I can check some topics which interested for me. Furthermore, with my students, I lead my pet project. It's educational platform, and there I try to use some sort of technologies which I cannot to use in my current job. And it shows me effectiveness or useless of something, and after that I can estimate, should we, for example, rewrite this piece of code and change library or dependency, or maybe from maybe cut off Python and go to Golang then. And I think I spend more than 12 hours per day for my IT activity, and I don't think I know that a lot of people could say that, hey, you burn yourself, but not. I understand that I do only what I want to do in my life, and if I don't enjoy my job, I left it. I leave it. If I don't enjoy to do something, I don't do that, and it's simple. And I understand that my life nowadays, it's a composition of activities for which I spend my energy, but I got much more. That's why I cannot be burned. Okay, thank you. And speaking about your experience in the role of tech lead, can you give please some examples of times when you led or took responsibility, and your management style in these situations? Okay, it was a very hard decision for me, because when I got the position of technical lead, I got only 1.5 years of experience in IT specialty, and you can estimate that I was not even middle dev, but according to situation in company, that I was the most experienced person in the team. And my boss told me that I got a reputation in my team, and my colleagues, they
respect me, and that's why he wanted to promote me to technical lead. Furthermore, according to my experience with product side of our services, of course, because it's very hard to understand all of that business logic. When I got the position of technical lead, if you're talking about my style of management, I understand that we absolutely free to choose our technical stack in which we want to solve our tasks. And every 2 weeks, I ask my colleagues, backend colleagues, join to our team meeting, where we can discuss some sort of new tendencies in some sort of new technologies in IT, in Python, to understand maybe we need to improve something. And I understand that I need to give to my backend colleagues, as much time as they need. That's why when I got new backend dev in my team, then I booked 2 or 3 hours in private to show him or her how our services interact to each other. And I've never reject any requests to my side. I understand that it could be hard, but I understand that it's better to answer. It's better to answer to stupid question than have a conflict. Not have a conflict with my colleague, but to make. Let me say, to make bad feelings inside himself or herself, because if you say something, hey, it's stupid question, you should Google, then you could get the result that if person with very important task would have some problems, then he never come to you with this question, because he would think that, oh, maybe it's stupid question, and Nikolai then asked me to Google. And nobody wants to work in this style. That's why no matter which question do my colleague has, I always open-minded in any time, 24 hours, 7 days per week. And I absolutely sure that team it's small family, because we spend at least 8 hours per day, 30% of our life with our colleagues. That's why it's very important for me to know what the breath of my colleague out of our job. And I enjoy to share my free time, maybe in some bar, on some events, with them, if they want, of course. And I understand that if you want to create the best product ever, you should trust to your team, the same like your team should trust to you. And if we're talking about some sort of situation when I have a lot of tasks, then I prefer to delegate some of the tasks to most experienced person. And since first day, not since first day, but after half a year, I understood that I need to share my management skills with my colleague, because I understood that if I leave my job, then I need to replace myself for other person, and I don't want to do something like that. So please, I don't want to work in your company anymore. Do whatever you want. I want to make some sort of preparations, even if I don't want to go out from company, just in case that if I go out, if I leave my company, then I'm absolutely sure that I created documentation, that I created onboarding
standards, and then I created good specialists who can replace me on position on technical lead. So that person should be involved into the same activities than as me, not the same meetings, but if you're talking about business behavior of our services, it's number one, and technician number two. And that person should understand our pains and our problems. This is it. Okay, thank you so much. And can you give me, please, an example when you solved a problem in an extraordinary way? Yes. Since my first day in one of my company, I found that, so not at that moment when I came to the company, but when I became a technical lead, I found that we have some sort of legacy process, and that was some sort of banking process according to which we should waste some sort of resources of not only of our team but side teams too. It was a process through several teams, and I understood that too many bugs came to us month by month, and we should distract we should distract ourselves from our main goal of our sprint. Then I try to answer the question, why should we handle with this process? And I asked our business units. They told, hey, that's because of bank. And I understood that, okay, that's because of bank. Few months later, I asked myself again, okay, that's because of bank. But I want to find the customer of this process. Who needs this piece of activity? Because sometimes we got some sort of tasks that we need to improve this, we need to solve this type of bug, and that was like crunch on crunch. And I understood that we waste a lot of time, not only our team, as I told you, several other teams. And I asked, who is a customer? And that was very fun, because there was no customer for that process, and nobody knew what should we do with this process. And they told me one day, my boss told me one day that, oh, we don't want to waste our time to redesign this process because it's banking process and it's not flexible. We cannot to do it fast. And I asked him about estimations of solving changing this process, and my boss told me that it's approximately half a year, 6 months. It's very long time. But then I answered him that, hey man, I asked you 9 months ago about customer. You told me that that nobody knows who is a customer, and if we started that process to rebuilding our service in this case, then 3 months left. We now we have 3 months extra of that period. And then my boss, he thought about that, and he told me that that's a good idea, and he should decide what to do that. But after that, he told me that he has more valuable things to be solved. And then I found that our CEO, he asked to join to special meeting offline in the office with 10 persons to speak about our pains and to improve our products. And I understood that, wow, it's my opportunity to say about my pain in this area. And I came to that meeting, and I told that during our working process, we have this situation that we don't know who is the customer, and we waste a lot of time. And I always operate with money, because it's money of which you pay for developers. It's for infrastructure, testing, and etc. And then
it was a really funny moment because on the same meeting, there was another one boss who was under responsible of that process, and he told me that for him it's a big problem too. And he asked me about, hey, what do you want me to do? And I answered him that, hey man, maybe we can reject that process, and if we cannot find a customer, then we can just cut it off, and if customer find that we cut off something, he come to us and say, hey, I need that, and we shake our hands, and after 1 month, after 1 week, this my proposal had been approved, and my ex-colleague, he told me that after 1 week, when I left my company, they started to cut off this piece of code and throw it out. And I'm really proud of myself. It's my personal achievement that I cut off this process extraordinary. And one more moment, it's from my previous activity when I was biomedical engineer. I found that we have typo in our, not typo, but insufficient information for customer side, and this information led us to problems that our devices broke with high probability because some sort of dirty parts there, and it was about cleaning procedure of our devices, and we advised to our customer to clean it not in that way like in service manual, in user manual, but in our special way. And I told to my boss that, please, could we rewrite this piece of our user manual, because it's pain for us. And my boss told me that, we should discuss it with our Europe headquarter, they should discuss it with our Japanese headquarter, and it's very long period of time. And I asked, how long? 6 months again. And I told and I answer, okay, let's start today what we should do, and in half a year we come to conclusion. But my boss told me, that was not my boss, it was boss of marketing, and I came as with the pain that we have a lot of visits to our customer because of this problem. And she told me that we could give them piece of paper, extra paper, and with this information. And I answered, no, this is not a solution, because this is a piece of paper, they can destroy it, they can lose it, and this is not solution. And they go to the website of our corporation, download the instruction again, and look at there, and then if they have some sort of this problem, they come to us, please fix our device. Then we can say that, hey, please, but we gave you this piece of paper. And after that, they said they could say, no, never. I had a look in service manual, and no information according to your words. So come here and fix it. And then I tried to calculate real money which we waste for each business trip of engineer. Living in a hotel. After that, when device broken, it's impossible to waste some sort of reagents, some sort of consumption liquids, which according to which we got a lot of money. Our company got a lot of money. And I created Excel table, come to marketing, and 2 weeks. 2 weeks, and Japan approved new version of service manual, and only after 2 years I understood I economized maybe several $1 million to my corporation, and nobody paid for that. Okay. My next question is, can you name the values of our company you find the most applicable for you?
Could you please repeat first word? Okay. Can you name the values of our company? Values of company which I want to work for. No. Yes, of our company. Okay. Yes. And which match with your personal values most of all? Yeah, the main value that you economy and you defend the time for your customer. I mean developers. I mean QA, manual, and other technical technicians, because you create the best product ever, and your ideology, it's about high quality, professionalism, and professionalism, motivation, and the last one, it's about that you share your ideas and your products for free, because if I want to use your product, okay, I can pay for that for extra version, for professional version, but if I'm a student, I can use your brilliant product for free. And when I was a student, when I tried to find my place in IT industry, I found your product, and since first day in my studying, I use only this one, and no matter which language I want to use, I always come to your website and download very so good product. Let me say, I think everybody can guess what is the company name right now. And what do you think about dog fooding? Dog fooding? I don't know what does mean. It's about our way of doing things in our company. Dog fooding. I've never met this phrase in English, so maybe you can describe the meaning of that. Okay, we speak about this later. And what is your definition of diversity? Definition of diversity. I don't remember what does it mean, the word diversity. Diverse. Could you please rephrase it? Like diverse teams, diverse experience. So companies create diverse strategy, diversity and inclusion strategies in companies. Something okay. Let's get this question. Okay. And so now we are finishing, and I have such a question: do you prefer to work remotely or in the office? It depends on the office, which country and which city. Okay. I don't want to work in Afghanistan, for example. In the office? Yes. Remote. Yeah. If you have an office in Afghanistan, I prefer to work remotely. Okay, and what about your salary expectations? It depends on country again. If we're talking about remote job, it's $6,000 after taxes net. Okay, and do you have any questions for us at least? Oh, yes. How long have you been working for your company, and maybe you can highlight some sort of one good things which you enjoy in your company, and one bad things, one bad thing which you want to be improved in your company. So me as a HR manager? As an employer. As employer. Yeah. Okay, so next question. Okay, let's imagine that I'm your future teammate. Which expectation from your side to me to be a good team player? Something else? I think this is it. So, okay, 2 questions. I discuss all our interview with the hiring manager, and then we will call you back. Okay, thank you very much. Okay. В общем, мы можем выйти из ролей, я думаю, уже на этом этапе. Отлично.
Не, ну с diversity я ложанул, конечно. Я вообще Немножечко обсудить. просто... Ну, давай так, давай пойдем по порядочку. Сейчас быстренько сбежу к себе. Да, давай. Я иногда была с отсутствующим взглядом, потому что я старалась побольше записать из того, что я слышала. Мгм. Так, ну, вообще скажи, как было в реальности? Какие-то вопросы совпали из тех, что я задавала, и которые тебе реально задавали в этой компании? Да мне не задавали этих вопросов. Меня даже на Подожди. собеседование не позвали, понимаешь, в чем дело? Тебе объяснили просто сразу, почему нет. Да меня отшили просто. Я же говорю, я разозлился. Я прям вообще, Да-да-да-да-да-да. я сказал, я вас достану. Почему-то я в процессе подумала, что было сначала интервью, и потом они уже апеллировали к английскому, да, то есть Нет. безосновательно решили, Даже что не было. английский не подходит. Понятно. Слушай, ну, давай так. Первый мой комментарий, на который я хотела бы обратить внимание, я думаю, что на таких подобных первичных встречах, встречах первого этапа, на самом деле не будет никогда у рекрутера примерно час времени, даже больше, вот сколько мы сейчас потратили. А обычно на эти встречи планируется 30-максимум 45 минут. Какой из этого вывод? Нужно стараться очень кратко отвечать, да. То есть не то, чтобы прям, знаешь, сводить краткость к тому, чтобы выглядеть букой, да, там, говорить одно слово и сидеть дальше молчать, но вот прям стараться говорить, скажем так, то же самое по содержанию, но более емко, как нас в школе учили писать сочинения. Словам тесно, мыслям просторно, следовать этому принципу. Вот, потому что, почему? Во-первых, чтобы быстро ответить ровно на тот вопрос, который задали, во-вторых, не уйти в сторону. Да. Во многих вопросах мы уходили прям вот в дебри. Вот Я прям люблю поболтать, как ты понимаешь. это твоя сильная сторона, она же, скажем так, и может Да. быть обратной стороной медали, да. То есть можно закопаться в таких дебрях, можно излишней информации спровоцировать в свой адрес столько детальных и лишних других ненужных вопросов, и интервью пойдет куда-нибудь вообще не в ту степь, что, собственно говоря, это может послужить причиной, там, не знаю, того, что вы выясните что-нибудь такое, что там станет причиной отказа. Вот. И получается, что у нас получилась следующая ситуация, когда, например, самый ответ, который подразумевает наиболее длительный по времени ответ, это самопрезентация, он как раз-таки у нас оказался самым коротеньким. Да. И почему я как раз-таки задала вопросы про, например, расскажи, подсвети свою career history, потому что ты ничего про это не сказал в самопрезентации, а это следовало бы включить, и мы сейчас структуру самопрезентации разберем. Но, в общем, если мы будем ориентироваться на какие-то временные ориентиры, то я бы сказала так, самопрезентация должна быть не длиннее 5 минут, и это самая длинная часть ответа, да, а, соответственно, все остальные должны быть еще короче. То есть вот... Надо сидеть с секундомером и тренироваться, слушай. Да, нужно прям стараться отвечать кратко. Теперь по самопрезентации. Ты здорово начал, ты начал с того, что откуда вообще твое базовое, откуда идет твой бэкграунд, да, рассказал, какое образование, рассказал, где учился, здорово. Не рассказал по местам работы, то есть там достаточно буквально по одному предложению на каждую твою компанию сказать, да, ну, как-то кратко тоже. Я работала в таких-то компаниях, компания занимается тем-то, и примерно можно кратко рассказать, объяснить причины переходов, почему я переходила с компании в компанию, собственно говоря, чтобы этот вопрос дальше не провоцировать. Здорово, что сказала про комьюнити, сказала что про менторство, рассказала о своих целях. Вот. Из того, что не сказал, не обозначил совокупно количество лет опыта, допустим, разработки, но я, по-моему, в этой вакансии в требованиях ее и не увидела. Там 4. Я говорил 4. Говорил? Да, 4 года. Значит, я, наверное, почему-то не услышала. Здорово тогда, что говорил. Но то, что ты не услышала, это тоже мой косяк, потому что, значит... Это высокая скорость, я же пытаюсь еще писать. Понятно, да. Пока я пишу, все-таки можно утратить действительно часть какой-то информации, это правда. В чем можно улучшить самопрезентацию? То есть ты максимально на самом деле подстроился под вакансию, упоминал о требованиях вакансии, говорил, что ты этим требованиям где и в чем соответствуешь. Но у тебя фокус самопрезентации был на то, почему тебе нравится вакансия. То есть какие плюсы получишь ты, если ты займешь эту роль. И было бы очень классно, вот прям была бы вишенка на торте, если бы ты закончил, собственно говоря, что компания получит от того, что возьмет тебя. Какие выгоды ты сможешь дать компании, какие задачи решить, в чем быть полезен, да, то есть тут можно по-разному сформулировать, но можно кратко просто помнить о том, что лучше всего заканчивать презентацию, а чем, собственно говоря, и я буду полезен компании, чтобы они тоже услышали в ответ, где, в чем, да, вы друг другу обменяйтесь, так сказать, полезностями.
Да, это очень важно. Вот. Саму презентацию можно отрепетировать, посмотреть, сколько времени она у тебя занимает, ты там укладываешься ли ты в 5 минут, и в целом там адаптировать слегка по-разному в последнем пункте каждой новой вакансии, но там костяк ее можно придерживаться всегда одинаково. Дальше, быстренько я прям проскочил про увольнение почему ты находишься в текущем поиске, потому что в компании сокращение, но это на самом деле так, я знаю про эту компанию и нередко тоже с кандидатами из нее общалась, поэтому у всех одинаковая версия. Очень удобно, слушай, вообще просто ничего выдумывать не надо, ты просто говоришь, да, спилили и все. Да. И главное, видишь, я мерч надел, все, типа, чтобы прям сразу не было это вопроса. Да, в данном случае, да, но могут, и, кстати, я сама у тебя просто не спросила, и обычно спрашиваю это на интервью, а в какой действительно офис, потому что в вакансии там перечисляется много локаций в компании, и я не поняла действительно, о какой стране мы беседуем. Вообще плевать, потому что это вакансия. Удаленная. И скажут ехать в Сербию, я поеду в Сербию. Нет, вопрос мой просто был такой, то есть, допустим, написано в компании, там, Германия, да, там, Смотри, вот здесь задали вопрос, почему Германия, почему конкретно страна? Окей. Я бы сказал, что либо Германия, либо Амстердам, да, и меня спросили, а почему, и я бы начал играть каблука, то, что вот, у меня жена, мне вообще наплевать, где, вот семья, я вот хочу натурализоваться, дети, там будут у нас образование, уровень жизни, все дела. Но здесь, когда ты спрашивал про expectation зарплатные, это очень сильно зависит от страны, потому что 5 штук в Сербии и 5 тысяч долларов в Амстердаме – это вообще разные 5 тысяч долларов. Конечно. Да, я просто по накатанной задавала эти вопросы, а перед этим я поняла, что я действительно не уточнила, где мы, собственно говоря, находимся, как я говорить. А это, кстати, очень распространенная история. То есть я не понимаю, как люди, допустим, они имеют офисы в нескольких странах прям, и они предлагают релокейт, причем они говорят, выбирай любую, но они не конкретизируют, то есть они спрашивают зарплатные ожидания, ты им задаешь, а какая страна, и они начинают вот с тобой в тени толкая такого играть. Это вот странная история. Да, бывает такая история. Почему еще всегда лучше подготовиться к этому вопросу? Потому что иногда бывает так, что компания может и по-разному пакет предлагать там, для одной и той же позиции, в одну страну, исходя из рынка одной страны, в другую страну, исходя из рынка другой страны. Поэтому лучше всегда все-таки максимально точно понимать примерно, о каких странах идет речь, и в ответе на этот вопрос опираться на именно там, во-первых, на то, что ты понимаешь вилку зарплатную для этого уровня, этой роли в этой стране, да, вот там, плюс ты накладываешь на нее свой опыт, свой уровень, свои компетенции, ты уже понимаешь, что ты продал себя компании в предыдущем интервью выше, собственно говоря, ты там уверенно называешь, опять же, диапазон, не какую-то там одну цифру, вот как у нас вот там принято, вот 500 тысяч, там, я сейчас фантазирую, наши, там, и еще могут пошутить и сказать, и чем больше, тем лучше. Вот как бы такой ответ он воспринимается плохо и не дает конкретики. Там компания должна понимать, что у тебя трезвая оценка рынка труда, вот, и ты называешь какой-то трезвый диапазон, и в нем, в общем, есть какой-то разбег в компании. Так, дальше. О чем мы дальше говорили? Слабые и сильные стороны. Там, конечно, ты себя закопал в этом ответе, начал про то, что я не хочу говорить про слабые стороны, да, там я не люблю про них говорить, а потом все-таки к ним вернулся, после того, как уже рассказал про свои сильные стороны, про то, что... я не знал, серьезно, я не знал, что говорить про слабые стороны. Я себе иногда такой вопрос задавал, но я отвечал, думал, да какие слабые, ну что, ну пожрать люблю, ну выпить люблю. Сейчас я не пью, кстати, уже 5 месяцев, и преобразилась, вот, и... Ну, какие? Смотри, в итоге то, что ты сказала, что в последнем, вот что я уловила, если это, конечно, была ключевая мысль, потому что, опять-таки, ты немножечко скачешь по мыслям, ты можешь запутать интервьюера. Да. И это не то, чтобы там прям будет, там, я молодец, там, на моей стороне вообще там диалог, а ты просто его запутаешь, он не сможет сделать верные выводы, и это все обернется в итоге против тебя. Ты покажешься просто сложным, непонятным кандидатом. Да. Вот, если я поняла правильно, то в конце ты сказал, что у тебя
от того, что ты любишь мультитаскинг, что ты интересуешься сразу одновременно многими вещами, тем более в такой работе, какая предполагается у них, да, то есть ты должен быть и технарем, и понимать в разработке, и в то же время делиться экспертизой, менторить, там, создавать контент, комьюнити и так далее. От вот такого разнообразия задач у тебя иногда бывают моменты, когда ты можешь потерять свое, не потерять, а тебе hard to concentrate на какой-то технической задачке, которую тебе надо делать в текущий момент. В принципе, это нормальный, хороший ответ вот, в данном конкретном случае, но до того, как ты к нему пришел, у тебя было несколько таких, вот, знаешь, фразочек, которые я прям отметила себе вопросительным знаком. Мы иногда, когда говорим по-английски, мы говорим совсем нашими русскими мыслями. Вот. И я эти мысли поняла, потому что я native speaker русского языка, как и ты, но это может звучать непонятно для англоязычного собеседника. Например, ты сказал «I could be an annoying person». В моем понимании ты имел в виду, что там, я кого позже достану, если мне нужен ответ на вопрос, я везде пойду найду, и, в общем, до этого ответа докопаюсь. Но слово annoying, на мой взгляд, могут воспринять в другом ключе, что вот даже непонятно в каком, да, то есть тут нужно просто чуть-чуть осторожно, да, вот такие вот использовать. И опять-таки, это с тобой происходит от того, что ты очень много говоришь, и у тебя нет структуры ответа заготовленной, и тебя немножечко, ты как бы сочиняешь на ходу, и поэтому можешь вот там уже оказаться в ситуации, когда не был подобран заранее там какой-то прилагатель, например, меткое, ну, ты можешь в это время какой-то... Я специально не готовился даже вообще, вот хотел посмотреть, что получится. Дальше еще почему-то здесь же, когда ты рассказывал про сильные стороны, ты рассказывал про школу, из которой потом у тебя случился, благодаря твоим коммуникативным навыкам, ты привлек 5 сотрудников новых, да, кандидатов в компанию. Ты приводил этот пример. Но в целом ты про школу сразу почему-то сказал I disrespect that school. То есть я прям записала за тобой disrespect. Не уважаю или там плохо что-то. В общем, звучало очень так рисковато, категорично, и если бы человек бы хотел, он бы начал к тебе вот прям ковыряться. Я не стала ничего спрашивать, потому что я поняла, что мы бы вообще не смогли там еще через 3 часа закончить нашу встречу. Вот. Но в целом это может вызвать вопрос, почему дисреспект, почему ты там о каком-то, не знаю, там каком-то третьем лице, какой-то третьей сторонней организации вдруг вот высказываешь. То есть вот, и оно, главное, проскальзывает вот так. Согласен. Автоматически, да, а может прям сбить с толку, задать какой-то неверный тон понимания вот всей беседы. Ну и в целом ответ затянулся, хотя, если его просто кратко переформулировать, у тебя были отлично названы сильные твои стороны в виде коммуникации и вот weaknesses, да, в смысле того, что мы уже обсудили. То есть в целом ответ хороший, подсократить и просто на будущее наперед продумать, что это стандартно популярный вопрос, его будут спрашивать часто, то есть его можно отвечать очень уверенно и заготовленно. Так, дальше, про дальнейшее профессиональное развитие. Мне понравился твой ответ, ты рассказал о том, что ты хочешь... Как бы так, ты его поделил на 2 части, да, то есть если вы меня возьмете, если вы меня не возьмете. Если вы меня не возьмете, я продолжаю накапливать экспертизу в разработке, я продолжаю улучшать английский, я продолжаю улучшать свой технический опыт, здесь все прекрасно. Вот, возможно, иногда в зависимости от вакансии, допустим, там мы будем про какую-то другую вакансию говорить на следующем интервью, вот, возможно, там тебе имеет иногда там какие-то роли конкретно упомянуть, что там хотел бы, не знаю, там, снова там техлидом, не техлидом, еще там куда-то перейти, да, то есть иногда здесь можно ролями говорить, иногда можно говорить, через какой период времени ты хотела бы достичь этих ролей. Вот, но то, как ты ответил, это было, здесь все уместно и все классно было. Ну, хоть где-то. Ну, опять же, покороче, все покороче, вот прям в каждом ответе, к каждому из них относится комментарий покороче. Так, what do you dislike? Что тебе не нравится, что тебя демотивирует? Хороший был ответ, по сути, но длинный по форме. По сути, ты сказал, что мне не нравится писать большое количество юнит-тестов, и мне не нравится, когда в команде не любят заниматься документацией и тестированием, да? Да. Дальше пошел длинное описание командных вот этих всех проблем, которые могут на этой почве возникать. Вот. А суть была нормальная. Ну, это знаешь, как что, где, когда. Слушайте форму вопроса и отвечайте то, что спрашивают. Да. Там дальше я тоже про это скажу, еще не один раз. Дальше я сама, кстати, от недостатка времени пропустила вопрос, может быть, обратный вопрос. Что тебя, наоборот, вдохновляет?
И это тоже достаточно стандартный вопрос, на который можно подготовить ответ заранее, да, то, что меня вдохновляет в работе, и я думаю, что ответ примерно у тебя есть. Если нет, то давай сейчас обсудим, что здесь можно ответить. Есть, все, это прям вот я начну Я рассказывать про почему-то была людей. уверена, что если бы я его тебе задала, ты бы ответил, что тебя вдохновляет делиться знаниями с другими. Вот Да, вот это вот люди. Вот. Как ты обновляешь знания, поддерживаешь знания профессиональные? Был классный ответ, ты рассказал про курсы, про то, что ты не только там в своей разработке, но еще там и фронтенд изучаешь, потому что у тебя студенты разных там могут быть интересов и так далее. DevOps, все прекрасно, здесь хорошо. Менеджмент стайл. Менеджмент стайл. Ты знаешь, вообще мне понравилось то, что ты рассказывал о том, что ты вовлекающий руководитель, который, значит, своих бэкэндеров вовлекает в общие встречи, вы там ищете общие решения, ты такой поддерживающий лидер, но это я сама такой, знаешь, написала как бы вывод. Вот, ты убежден, что команда – это семья, я своей команде доверяю, она мне, то есть доверие обоюдное. Я доверяю, я делегирую задачи самому экспертному при необходимости. Я исхожу из того, что я должен подготовить преемника на случай, если покину. Это вообще супер. Про преемника, про развитие талантов, про succession – это вообще все супер. Я только сейчас это вот придумал, пока говорил тебе. Я на самом деле не готовил преемника, но я понял, что надо делать это, надо делать. Это нужно всегда делать, потому что, во-первых, развитие преемника тебя подготавливает к следующему промоушену. Да. Иногда в компаниях не может быть перехода на следующую позицию, или он затягивается, потому что у тебя нет преемника, а тебя боятся отпустить из-за того, что там у тебя экспертиза сильная. Это вот палка о двух концах. Очень глубокая мысль. Ну, я серьезно. Да, спасибо. Вот. Вообще, в общем, хороший ответ, но просто его нужно было тоже чуть-чуть как-то структурировать. Он, где у него начало, конец, то есть эти все мысли выводы сделала сама, а ты мог бы сам так сказать, да, там я вот, например, поддерживающий лидер, там, вдохновляющий, inspiring и так далее. Это там дать себе какое-то название и дальше уже продолжить с примерами. Немножечко я, значит, написала здесь смайлики у себя в заметках про ответ на вопрос позитивные и негативные стороны работы в команде, командной работы. Ты очень хороший, не банальный выделил негативные стороны, да, то, что тебе не нравится, когда ты один разработчик в команде и некому ревайзить ее, получается... Кодовую базу. Некому ревьюить код, нет обратной связи. Также тебе не нравится, второй момент, когда люди не делятся, члены команды не делятся своими мыслями о качестве, да, там работы совместные, и когда команда слишком большая. Для тебя команда слишком большая, это больше, чем 7-8 человек. В принципе, в таком ответе достаточно просто перечислить вот эти вот все факторы, там, не рассказывая про вот эти длинные примеры, которыми, конечно же, твой ответ оброс и сильно увеличился. Вот. Но у тебя суть ответа все равно как бы классная. Тебе вот именно хорошо поработать над формой и ее просто делать более короткой. Но заметил ли ты, что ты забыл просто ответить на позитивные стороны, про позитивные стороны? Ты так долго... Я уже все, понесло меня, Остапа понесло. Сам себя забыл, ты не ответил, получается, на часть вопроса, я не стала напоминать, да, то есть best parts of working in team environment мы не обсудили. Так, дальше. И теперь мы начинаем примеры обсуждать вопросов, где ты не обратил внимания на формулировку. Я несколько раз разных вопросов говорила describe a situation или give me an example. Да. Вот. Такие ответы подразумевают поведенческие ответы по модели STAR. То есть вот когда мы слышим «приведи пример», «расскажи о ситуации», нам нужно рассказать краткий, емкий ответ, который состоит из 4 структур ответа, из 4 пунктов. По модели STAR. S – это situation, какая была ситуация, кратко. Вот. Буква Т – task, мой личный task, что лично я должен был сделать в той ситуации. То есть моя задача была не компании там в целом, вот моя задача в этой ситуации, она была какая. Буква А – это action, что я конкретно предпринял, какие действия предпринял, и R – result, который я получил. То есть вот если мы держим в уме эти 4 буквы, это как бы структура нашего ответа, мы по ней отвечаем. Вот. У тебя очень хорошо получилось описать все ситуации, про которые я спрашивала. Но дальше понеслась. Но дальше там у тебя немножечко сам себя закопал. То есть вроде бы task был понятен, да, что там нужно было решить. Но не рассказал, что конкретно ты сделал. Хотя, когда ты рассказывал про то, что ты хотел вот этот банкинг, длинный этот процесс упростить, ты сказал, что наконец я
представилась возможность высказать свои идеи, да, там, но там, на каком-то митинге, на каком-то совещании эта возможность представилась. Вот. Все равно у тебя нигде не ты, как ты схитрился об этом рассказать так, что нигде не рассказал, что конкретно ты сделал, да, то есть ты им говорил, ты объяснял последствия мне как интервьюеру, вот. Ну, в общем, там структура, ее можно просто подработать. Хорошие примеры ты здесь привел, просто отличнейшие, и один, и второй, вот. Просто их переработать по стар, чтобы они звучали более короче, и вот эти вот 4 пункта, чтобы они прям кратко, четко выделялись. Так, это мы говорили про пример. На самом деле я не сказала, про какую вещь, я сама уже сбилась со структуры. Я не объяснила, про какой вопрос мы вообще сейчас говорили. Мы говорили про вопрос describe a situation, да, start. когда ты кому-то давал фидбэк, а этот человек его не принимал. Да. Вот, и там у тебя было прям несколько кейсов, ты там говорила, и что ты не принимал, когда там к тебе приходят и говорят, сделай за 3 дня, ты говоришь, нет, буду делать за... То есть как бы обратная ситуация получилась, что ты не принимал фидбэк. Ответить нужно было наоборот, что ты даешь кому-то фидбэк, а они не принимают. И ты на этом в другом вопросе отвечал, там, где там человек опаздывал, в общем, тебя немножечко намешалось. Вот, поэтому здесь просто внимательное слушание наше все, вот, и ответ ровно на то, что спросили, вот, и по модели STAR во всех этих примерах. Про конфликты. Когда как раз-таки в ответе про конфликты, на вопрос про конфликты ты приводил пример там с опозданием, и как ты ему говоришь, и пытался ответить как бы... Я понимаю, что все всегда хотят на этот вопрос привести ответ такой, скажем так, модель свою поведения в конфликтах рассказать. И это выливается в то, что кандидат отвечает, что, вот как ты начал, I'm always based on standards of company, да, то есть я там основываюсь на стандартах компании, в ситуациях таких-то, таких-то, а можно просто все упростить и привести один единственный пример, не пытаться обобщить всю свою историю конфликтов вот, в какой-то фреймворк ее, да, там, не запихивать, потому что это всегда сложнее объяснить, это всегда можно закопаться там в кучу ненужных деталей, там миллион разных примеров привести, и, в общем, из которых там еще могут какие-то неправильные выводы сделать. Поэтому лучше просто, опять же, приводить сюда, хотя я здесь не сказала слово тебе example или describe situation, я спросила, did you have any conflicts in your previous job? Это нормальный вопрос, который подразумевает тоже, можно привести один пример, и опять по модели STAR. Да, у меня была ситуация, как и в любой команде, там не без этого, случилось то-то, там мой таск был такой-то, я сделал это, получил, все, мы разрешили. Все, коротко и ясно. То есть вот эта модель STAR, на самом деле, она очень помогает на очень многие вопросы отвечать вот такого характера. Так. Values of our company. Честно говоря, я перед встречей вот прям не нашла у них на сайте нигде values прям конкретно выделенные, как во многих компаниях. Я тоже не смотрел. Я начал там вообще, это уже... Да. Но в целом, вот, опять же, почему я сейчас спросила этот вопрос про dogfooding, я не знаю, что это, но я подумала, что рекрутер мог об этом спросить, потому что у них написано, сижу прямо вот смотрю на их сайт, и у них написано, что dogfooding is not just a philosophy at название компании, but a way of life. И дальше рассказывается там, we are in our position to use the tools we develop to develop our own tools, and this provides us with unique insights into our products, бла-бла, и посмотрите видео, там дальше какое-то видео идет. То есть вот это просто пример того, что я не к тому, что надо обязательно знать, что такое dogfooding, но нужно иногда показать, что ты прям все о компании изучил. Это вот вопрос, условно говоря, на внимательность, скажем так. Да, я просто думал, это может какая-то крылатая фраза, я такой, чё? Какая-то у них есть такой way of doing things, который они называют dogfooding. Нужно это изучить, видео посмотреть, я тоже сейчас его не посмотрела там досконально. В общем, это такие моментики, на которых рекрутер может убедиться просто, смотрел ли ты что-то более подробно, какую-то информацию о компании, потому что у кого-то это наши принципы называются, у кого-то values, у кого-то наша миссия может быть написана, у кого-то наши стратегические бизнес-приоритеты, там наши проекты или там наше что-нибудь, не знаю, там новое, последнее. Вот, это все, что в открытом доступе, оно подлежит обязательному изучению и оперированию этой информации на встрече. Вот, поэтому не всегда это values. Definition of diversity, я у тебя спрашивала. Diversity – это же разнообразие, я знаю, что Да. В данной компании это могли не спросить, но в целом это очень популярный вопрос, особенно если в вакансиях были какие-то указания. Во многих международных вакансиях есть такие указания под вакансию уже, да, что там...
Мы там, как это, мы don't discriminate и дальше там за gender, за возраст, за пол, за расу, за ориентацию, там За у знание нас языка. diversity в команде, вот, и поэтому, когда про это спрашивают, здесь нужно говорить о том, что diversity это разнообразие во всем, в бэкграундах. Diversity в команде помогает команде генерить лучшие решения, потому что мы все разные, мы пришли в команду из разных индустрий, с разным опытом, с разным там, да, то есть это про то, что, например, кодить могут не только мальчики с образованием, только математика, например, и все, больше других профилей, подходящих там, не знаю, там, для разработчиков, не существует в природе. Это вот про это про то, что каждый может внести свою уникальность. Contribution, так сказать. Да, вносить свою уникальность, и этим самым нам это помогает в высококонкурентной обстановке, ситуации в компаниях, вырабатывать не банальные решения, не стандартные, потому что сейчас все уже там на стандартных решениях никто уже не выезжает, ни один бизнес. Дальше. Так, дальше у меня был вопрос, точнее он был перед этим, но здесь у меня просто я только сейчас до него дошла. Пример того, как ты решил проблему экстраординарным способом. Я два привел, тоже надо было резать. Ты привел хорошие примеры, да, здесь их нужно было просто тоже перевести по стар, и ты знаешь, единственное, к чему я могу придраться в этом ответе, суть примеров хорошая, а в чем заключалась экстраординарность решения, я не услышала в каждом из них. Я услышала, что ты как бы обозначил, показал компании, что вот там была в этом случае проблема, была в этом случае проблема, и пытался донести, что давайте наконец-таки ее решим. Вот это я услышала. Это скорее было, я делаю упор на том, что это был напор, то есть и когда я пошел решать эту проблему, то есть в первом случае я озаботился, казалось бы, очевидной вещью, а кто заказчик, кто там вообще этого хочет, потому что никто этот вопрос вообще не задавал. И я начал плясать от этого. И потом, когда мне сказали, что это долго, это сложно, и я увидел возможность вот так вот зайти, да, то есть я же не вызову гендиректора вот навстречу, не скажу, тут есть проблема, а вот на такую сходить и подсветить, что там будет, и в итоге мы там встретились с человеком, кто этим рулит, проблема была решена. Мне кажется, это очень оригинально. Ну, да, ты прав. Просто, знаешь, этот вопрос еще можно расценивать как то, что, например, пример того, что ты там какие-то вот эти бутылочные горлышки можешь выявлять, узкие места какие-то проблемные, да, там найти, самоувидеть проблему. А все-таки здесь был вопрос именно про экстраординарные решения. Там, а что хотят услышать в этом случае? Что я там сплясал, и компании выделили грант? Это же твой опыт, мне сложно в нем найти вместо тебя. Ну, справедливо. Я просто пытаюсь... Я потому что, не знаю, вот бывают решения, их какие-то... Бывают проблемы, их какие-то типовые решения. Да. Вот. И вдруг проблема перестала решаться типовым образом каким-то. И ты вот взял, нашел какое-то, не знаю, там техническое решение, как разработчик, или какое-то другое, коммуникационное, как ментор, или что-то еще, да, там, вот опять же, там, то, как ты привлекал, ты вообще выступил, получается, амбассадором HR-бренда компании, привлекал через там эту бизнес-школу пятерых, так на самом деле мало кто делает из тех лидов, например, или там тим-лидов, неважно, все обычно сидят такие, вот, HR плохой, плохо нам закрывает вакансии. Вот как бы типовое решение проблемы – это закрытие вакансий через отдел рекрутмента. Сиди, жди, пока тебе пришлют резюме, ты там, значит, будешь их смотреть. Говоришь, что не все плохие, косые, там, кривые, с плохим образованием. Вот. Не типовое решение. Вот, ты пошел, использовал свой нетворкинг, ты пошел, использовал свой комьюнити, ты там сам его как лид, да, там, организовал, построил и нашел оттуда людей к себе в команду. Вот я примерно вот про такие примеры. Это как про технические, так и про нетехнические. Окей. Вот. Ну и что, в конце концов, мы обсудили с тобой 3 вопроса, прости, пожалуйста, 2 вопроса, ты сказал, мое мнение о компании, как менеджера, почему я, да, там, как сотрудники. В принципе, хороший вопрос, одобряю, и ожидания от меня как от члена команды. Но я бы на всякий случай подготовила побольше вопросов, потому что в процессе интервью, иногда интервью может начаться с того, что тебе начнут рассказывать о компании, о вакансии, и ты ответы на свои вопросы услышишь там в начале. Вот, их как бы уже перезадавать не надо, поэтому нужно всегда иметь больше и, соответственно, что-то, чтобы все-таки всегда заканчивать интервью своими вопросами тоже, потому что это
демонстрирует твою мотивацию, твою заинтересованность, твою там глубину понимания этого вопроса и так далее. То есть это очень важно. Вопросы могут быть про, опять же, там, как будет измеряться моя эффективность, особенно вот если позиция не банальная, да, вот как у тебя. Какие вы видите, как вы поймете, что я успешен на этой роли, там, через 3 месяца, да, там, что я должен как ментор сделать, да, там, разработчиков, что Не умереть от инсульта. Да-да-да. Какого там рода вы ожидаете контент? Что вы вообще там ждете, да? То есть прям такие вот небанальные вопросы об ожиданиях, как будет измеряться эффективность, мое место в команде, кто вокруг меня в этой команде, там что-то вот еще. И опять же, подумать над вопросами, смотря кто на встрече. Если на встрече еще, допустим, хайринг-менеджер, да, руководитель нанимающий, то что-то для него, что-то для HR, да, то есть чтобы разграничить. Если вы на разных встречах, то там пул вопросов для HR, пул вопросов для нанимающего менеджера. А еще там в разработке, понятно, все эти командные встречи, да, там встречи с командой, знакомство с командой, вот эти вот все этапы, там можно еще и другие вопросы для там, всех остальных, соответственно. Поэтому вопросы обязательно готовить, здорово, что они у тебя были, вот, но лучше минимум 3. Это типовые вопросы, которые я задаю на всех собеседованиях. Ты не представляешь, сколько потерянных глаз я видел, когда люди слышат: расскажи что-нибудь плохое про компанию или что-нибудь хорошее. Причем у меня была ситуация, что выяснилось, что CTO, который меня собеседует, он владелец компании, и он ляпнул такое, что это самое лучшее... Он сказал что-то вроде: да мне пофигу, это моя компания, и для меня это самое лучшее место работы. И я такой, ну... Ладно, вот, и были такие ответы, что какие от меня ожидания, ну, задачки в джире надо двигать, я такой, ну, Понятно. тоже супер. Слушайте, ну, на самом деле, все-таки собеседование – это тоже оценка взаимная. Конечно. Понятно, конечно. что нам надо себя продать как кандидата и себя с лучшей стороны показать, чтобы уже иметь возможность обсуждать там, лучшее для себя предложение, но ведь для нас это тоже оценка, нам же тоже нужно выбрать, куда мы хотим пойти работать. Поэтому здесь нужно просто не переборщить, не занять вот такую вот позицию, вот прям, ну, какую-то такую... Чтобы она не казалась какой-то конфликтной, да, чтобы она не казалась какой-то очень оценивающей такой, чтобы она была все-таки равноуважительной, вот, но при этом давала информацию важную о компании, вот. То есть во всем нужен здоровый баланс. Отлично, отлично. Может быть, какие-то вопросы есть, может быть, мы не коснулись каких-то вопросов, на которые ты не знаешь ответы. Слушай, вообще все было более чем, то есть вот в моем чек-листе, который здесь, мы прошлись по всему и даже больше, и я очень благодарен тебе, что у нас, по-моему, если не ошибаюсь, был час, а мы уже даже не час, мы уже там час... Да, в 1:43 вывалились. Огромное тебе спасибо за то, что ты согласилась на таком коротком уведомлении еще и записаться под ютубчик. Я напоминаю, ребята, что с нами сегодня компания Agile Fluent и замечательный представитель Надежда. Я думаю, что вы же работаете не только, скажем так, по направлению вот мок собеседования на английском. Можешь в 2 словах, что есть у вас еще, что вы могли бы еще в чем помочь ребятам? Конечно, мы помогаем в комплексном подходе к поиску работы на международном рынке, начиная от карьерных консультаций разовых. Это когда нужно составить план, стратегию выхода на международный рынок, понять, кем мне можно туда выходить с моим набором навыков, там, на какую роль, на какой грейд, в какой тип компании мне логичнее всего рассматриваться. В зависимости от предпочтений страновых, да, там, куда хочет кандидат, куда хочет человек. Соответственно, обзор рынка труда по его специфике именно в этой стране и либо там списки стран, которые ему интересны. Вот. В дальнейшем это помощь, опять же, по необходимости, потому что бывает, что уже и резюме прекрасно сделанные есть, и профиль LinkedIn, но если этого нет, мы помогаем на отдельных консультациях с резюме, с профилем LinkedIn, сопроводительными письмами. У нас есть разные продукты для этого, потому что у нас есть разовые консультации для всех этих 3 перечисленных документов, есть спринты для тех, у кого, например, сложности с английским, и кому нужно еще и лингвистическую поддержку оказывать для того, чтобы разработать, да, там, написать себе резюме, профиль в линке, сопроводительные письма научиться писать. То есть зависит от уровня подготовки клиента и от того, какой он хочет получить результат. Есть более длительное сопровождение, есть сопровождение, когда мы помогаем откликаться на вакансии, то есть забираем на себя рутинную часть откликов, потому что воронки в международном поиске, они очень большие,
Есть средняя статистика, которая говорит о том, что на один оффер приходится в среднем, такая средняя температура по больнице, от 100 откликов на вакансии. Поэтому это может быть у кого-то и 150, и 200, и больше. Но вот в среднем от 100. У нас есть поэтому услуга 100 откликов, когда мы откликаемся, то есть забираем на себя эту рутину, пока там клиент занимается своими делами, мы ищем ему вакансии, на них откликаемся. Вот. И есть услуга полного сопровождения, когда мы просто вот берем человека и сопровождаем его в течение 6 месяцев, то есть подготавливаем ему и резюме, и линк, и сопроводительные письма, обучаем, вот, как проходить такого рода мок-интервью для каждой вакансии, когда вы пригласили, ищем ему вакансии, откликаем его, то есть сопровождаем до оффера. Вот. Тут, как говорится, у каждого свой набор запросов и услуг, который ему нужен, поэтому можно по-разному к этому подходить, по-разному комбинировать в зависимости от потребностей. Кажется, я тебе приведу одного человека, который очень хотел, чтобы за него и написать. Ну ладно, да, а кроме того, чтобы помогли. Второе большое направление услуг связано именно с бизнес-английским, с наставниками по английскому языку, то есть это бизнес-практикумы, это специальная программа для продакт-менеджеров на английском языке, то есть именно лингвистическая подготовка и улучшение английского для подготовки на выход на международный рынок. Вот у меня вопрос по поводу моего английского. Он у меня не совсем паршивый, и могу я там претендовать на какие-то вакансии, которые предполагают разговорный жанр? Я не буду давать лингвистическую оценку, потому что просто это не моя компетенция, но тебя легко понимать, с тобой легко общаться, ты не лезешь за словом в карман, ты быстро очень ориентируешься, ты говоришь быстро, легко, ты не задумываешься, не тратишь время на встречи для того, чтобы подумать, как это слово называть. То есть ты очень легко и понятно говоришь, конечно же, у тебя хороший уровень для прохождения интервью. Вот. Просто иногда нужно от скорости снизить скорость и не говорить русскими мыслями. Качество, да, повышаем качество речи, это точно. Но у меня у самой уровень примерно, вот, скажем так, я не говорю, как там, я имею в виду, если бы я сама проходила интервью на английском, я бы лексику еще отдельно бы готовила, вот я что имею в виду, там, терминологию, там, какие-то фразы, обороты, не знаю, там, в HR, да, употребимые именно для моей профессии, я бы их отдельно готовила, то есть интервью – это все равно такая подготовка всегда еще. Бытовой язык – это бытовой язык, а профессиональный – это профессиональный. Да, и поэтому меня ждет чудесная подготовка на пути к вакансии мечты. Я не шутил, когда сказал, что я не сдамся. У меня ладно, я не скажу, что вся жизнь впереди, чтобы там за этой вакансией гоняться, но я никуда не тороплюсь. Мне нравится разрабатывать продукты, я буду качать свой английский, и я думаю, что ты еще услышишь обо мне. Я буду очень рада услышать, что эта компания сделала тебе оффер, потому что я вот когда вакансию открыла, у меня вот прям впервые, наверное, случилось такое, что я прочитала и подумала, как будто вот прям с тебя ее списали и написали, для тебя как будто бы. То есть это настолько матч, что рано или поздно, я уверена, ты своей цели добьешься, если тебе это будет еще интересно, и к ним попадешь. Спасибо тебе огромное, что веришь в меня, спасибо, я постараюсь. Я не подведу. Не подведи, да, и держи нас в курсе. Хорошо, Надь, спасибо тебе огромное. Тогда остаемся на связи. Я думаю, что мы с Аней еще проведем стрим, и я скажу, что безумно с тобой было приятно взаимодействовать. Спасибо. Время пролетело просто вот так вот, поэтому если будет время, желание, и ты захочешь поучаствовать в нашем стриме, я тоже буду рад тебя видеть. Хорошо. Мы время оговорим. И что? Тогда я предлагаю заканчивать. Да, спасибо за приглашение. Да. Друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели. С вами был Николай Свиридов. Учите питон, любите айтишечку и всем пока. Пока-пока. Друзья, вот такое вот получилось собеседование. Я надеюсь, что вы не сильно за меня краснели, потому что моментами мне было довольно-таки тяжеловато, но, надеюсь, не ударило в грязь лицом. Я думаю, что с ребятами из Agile Fluent мы еще встретимся. Я бы очень хотел поговорить с ними, в принципе, про рынок. Обязательно оставляйте свои вопросы под этим роликом. Я думаю, устроим большой стрим. Позовем еще, возможно, кого-то из каких-нибудь дополнительных гостей. Может быть, кого-то удастся вытащить из IT-ютуберс. Постоянно проводим стримы, так что чего бы нам не сделать стрим на несколько персон, а не просто на 2. Вот. Спасибо большое, что посмотрели. Учите питон, вы молодцы, любите айтишку. Всем пока!